So, buenos dias. I must say you have quite a beautiful center. Debo decir que tienen un centro muy hermoso. Yeah, quite beautiful. The auspicious symbols carved on the door. Los signos auspiciosos labrados en la puerta, tallados en la puerta. And your stupa. La estupa. Okay. And all especially the pictures of the different emanations of J Rinpoche. Sobre todas las diferentes imágenes de J Rinpoche. Okay. I also want to say that you can see yesterday the example of fortitude that we needed to have. Pueden ver también por la experiencia de ayer el ejemplo de la entereza que debemos de tener. Because we had to keep working to make the sound. Porque tuvimos bastantes obstáculos con el sonido. Yeah. So if you really put energy into something, entonces si realmente pones energía, empeño en una cosa, and don't get discouraged, y no te desalientas, and don't get so angry that you want to throw the microphone away, y no te enojes tanto como para tirar el micrófono, then eventually something good will happen. Entonces eventualmente puede salir algo bueno. So we heard that at 122 different sites, people were listening to the teachings at the same time we were having them. Escuchamos que en 120 diferentes sitios se estaba escuchando esta transmisión en vivo. And that 400, there have been 400 people subsequent to that who have seen it. Y después otras 400 personas han visto esta transmisión de ayer. So each of these may be a single person or most likely a group of people at a center. Entonces cada uno de esos 400 podría ser una persona individual o bien un grupo, un centro budista. Okay, and so after I go to Mexico City and the other places, then you will be in that group watching the stream. Entonces después de aquí que me voy a la Ciudad de México y a otros sitios, entonces estarán ustedes que son parte de estos grupos que están viendo las transmisiones. But we can really see, when we generate bodhicitta, how we think of all sentient beings around us. Y así podemos realmente ver que cuando generamos la bodhicitta, cómo estamos pensando en los demás seres que nos rodean. That we really do have a lot of sentient beings virtually around us. And then let's generate our motivation. Vamos a generar nuestra motivación. And think that we will listen and share attentively today. Vamos a pensar que vamos a compartir y escuchar con mucha atención hoy. So we can clearly see the disadvantages of anger. Para ver muy claramente las desventajas del enojo. For ourselves and others as well. Para nosotros y para los demás también. And develop a strong intention to counteract the anger. Y vamos a desarrollar una intención muy fuerte para contrarrestar nuestro enojo. And then to learn and practice the methods to be able to do this. Y entonces aprender y practicar los métodos para poder hacer esto. And we're going to do this not only for our own peace of mind. Y lo vamos a hacer no solo para nuestra propia paz mental, but so we can make a positive contribution to society. Sino para poder contribuir de forma positiva a la sociedad. And so we can progress on the path to full awakening. Y para poder progresar en el camino hacia la iluminación o el despertar completo. And gain all the capabilities to be able to best benefit others. Y lograr todas las capacidades para poder ser de beneficio a los demás. So contemplate that for a moment and make it your motivation to be here. Así que contemplen esto por un rato y hagan que esta sea su motivación para estar aquí.
So on the ride over here, we were talking a little bit about ruminating. En el camino, en el coche, llegando aquí, hablábamos un poco de rumiar, de este hábito de rumiar. Okay. And how much that is a cause of suffering for us. Y de cómo esto, a qué grado esto sea la causa para el sufrimiento para nosotros. And is this better? ¿Está Okay. mejor? ¿Me escuchan mejor? Los ventiladores hacen mucho ruido. There, you could move closer up. There's a seat up here. Las sillas que no están ocupadas las one pueden over there. ocupar ahora. Yeah. Y no sé si bajar los ventiladores. Hacen mucho ruido. Yeah. We need the fans, otherwise we're gonna. Maybe just the back one. A lo mejor apagamos el ventilador de atrás que hace mucho ruido. Que si hablamos un poco más fuerte. Yo y la maestra también. If we both speak a little bit close to the microphone, then they can hear us. Okay. I've always thought they should put some chocolate here. Siempre pensé que deben de poner chocolate en la punta del micrófono. Give you some impetus to have this microphone right up against your Así face. te da ímpetus para tener el micrófono al lado de tu cara. No, please keep the fans going. Sí, por favor, no quiten los ventiladores. Yeah. Keep the fans. Sí, está diciendo la maestra que los dejes. Sí. Okay. Actually, later on today, we're going to get into the fortitude of enduring suffering. And one of the examples is heat. Entonces, más adelante vamos a entrar en esta fortaleza o entereza de soportar el sufrimiento y uno de los aspectos es precisamente el calor. Okay, but let's go back to ruminating for the Entonces, moment. ahorita regresamos al tema de ruminar. Okay. So there is a mental factor called inappropriate attention. Hay un factor mental que se llama atención inapropiada. And so when we perceive an object, we look at it from the wrong perspective. Y entonces cuando percibimos un objeto, lo miramos desde una perspectiva incorrecta. We see it in an exaggerated way. Lo vemos de una forma exagerada. Okay. So in the case of getting angry, somebody says something, En el caso de enojarnos, por ejemplo, alguien dice algo and then we look at it and say, they're making fun of me. entonces nosotros lo vemos y decimos, por ejemplo, se están burlando de mí. Okay, so that's the inappropriate attention Esa es la atención inapropiada that is projecting, oh, they're making fun of que me. está proyectando. Ellos se están burlando de mí. Because they're making fun of me does not exist in their words. Porque el de que ellos se estén burlando de mí no existe dentro de sus palabras. Yeah, because their words are just sound waves. Porque sus palabras no son más que ondas de sonido. Okay, so their sound waves touch my ear. Sus ondas de sonido tocan mi oído, I hear the sounds, escucho los sonidos, and then inappropriate attention says, they're making fun of me. entonces la atención inapropiada dice, ellos se están burlando de mí. Or it says, they're trying to harm me. O bien dice, me están tratando de dañar, Or they don't like me. o les caigo mal, Or they're getting in the way of my happiness. o están estorbando mi felicidad. Okay. So this process of projecting a story and a meaning on somebody else's words Entonces este proceso de proyectar una historia, un cuento, un significado sobre las palabras de otro, this is coming from our mind. este Going viene there. de nuestra mente. And sometimes we even mind read. Y a veces hasta leemos la mente de los demás. Don't we? I know why they said that. Yo sé por qué dijeron esto. Yeah. They said I looked really good in that dress, but what they really meant is you're getting fatter.
Ellos dijeron, te ves muy bonita en este vestido, pero en verdad lo que querían decir es que estás engordando. Okay. Or they said, you know, they arrived late because there was an emergency, but I know that was one big fat lie. O bien dijeron, llegaron tarde porque surgió una emergencia, pero yo sé que eso fue una gran mentira. Okay, so we project that on. Así que proyectamos esto. Yeah. And we're mind reading their motivation. Estamos leyendo sus mentes y su motivación. Yeah. And we're mind reading what we think they think of us. Y estamos leyendo su mente en cuanto a lo que ellos piensan de nosotros mismos. They think I am so gullible. Ellos piensan que yo soy tan fácil de engañar That I'm going to believe that excuse. que yo voy a creer, que yo voy a creer su pretexto. They disrespect me. Me faltan el respeto. They're trying to pull one over on me. Están tratando de verme la cara. They're taking advantage of me. Se están abusando de mí. So all of this is coming from our side, Y todo eso viene de nuestro lado, mind reading their motivation. leyendo su mente y su motivación. And then we think, well, then I better be angry, Y entonces pensamos, bueno, mejor me voy a enojar. because any reasonable person, when they're treated disrespectfully and taken advantage of, Porque cualquier persona normal, cuando los faltas el respeto y les tomas ventaja, gets angry. se enoja. So my anger is reasonable, Así que mi enojo es razonable, it's valid, es válido, it's appropriate, es apropiado and everybody in the world should agree with me, y cada persona en el mundo debe de estar de acuerdo conmigo. because I am right Porque yo tengo la razón and they are wrong. y ellos están equivocados. Okay, that's the way we see it. Así lo vemos, Okay, ¿verdad? and then we continue to think about that again and again and Y again. entonces continuamos pensando en esto una y otra vez. We go through all the reasons why we know they don't respect us. Repasamos todas las razones por las que sabemos que no nos respetan. It wasn't just the words they said, No solo fueron las palabras que dijeron, it was how they said fue it. su forma de decirlas, Yeah, that tone of voice. ese tono de voz. Yeah, it was the look on their face. Fue su cara, su expresión en su cara. Yeah, they may try and cover it up, their disrespect, but I can see it A on lo their mejor face. traten de tapar su falta de respeto, pero lo veo en su cara. And you know what? Every time they see me, they look like that. Y saben que cada vez que me miran, me ven así. And every time I see them, there's some little lie that they tell Y me. cada vez que veo a esa persona, hay alguna pequeña mentira que me Ah. están contando. I know what's going on. Yo sé qué es lo que está sucediendo. And then we call out the judge, Entonces sacamos el juez interior, the jury, el jurado, the prosecutor, ¿cómo se llama? and in our mind, we hold a jury trial Y entonces en nuestra mente tenemos todo un juicio and convict that person y encontramos culpable a esta persona of lying and disrespect. de mentirme y faltarme el respeto. Okay? So this is all going on inside here. Y eso todo está sucediendo dentro de nosotros mismos. Yeah. And we do the trial many times. Y repasamos el juicio una y otra vez. Yeah. And we repeat, the prosecutor repeats the reasons why the other person is guilty Y el abogado many times. repite las razones por las que la otra persona es culpable una y otra vez. And the jury says, right. Y el jurado dice, correcto.
And the judge says, go get your revenge. Y el juez dice, vete a vengarte. And then we do that. Y lo hacemos. Okay? Don't we? ¿Sí o no? Yeah. So this is all happening inside of ourselves. Todo eso está sucediendo dentro de nosotros mismos. But we are so confused Estamos tan confundidos that we think this is an external reality. que pensamos que es una realidad externa. Okay. And then we become extremely unhappy. Y entonces nos volvemos muy infelices. And then we become one of those people that lady asked about last night. Y nos convertimos en una de esas personas que una señora hizo una pregunta acerca de esto ayer. Who always tells their problems to somebody La else. persona que siempre cuente sus problemas a los demás. Again and again and again. Una y otra vez, una y otra vez. Asking the other person, what should I do? Preguntando a la otra persona, ¿qué debo hacer? But not really wanting to hear any good advice. Pero no realmente queriendo escuchar ningún consejo bueno. Because our ego is getting too much energy out of being a victim of this awful person. Porque nuestro ego obtiene demasiada energía al ser víctima de esta persona terrible. Yeah. Look how they are treating me Mira cómo me tratan after everything I've done for them. después de todo lo que he hecho por ellos. What did I do to deserve this? ¿Qué he hecho para merecer esto? Do you hear those words? ¿Escuchan estas palabras? Yeah, I got the whole routine down. Conozco toda la rutina. Yeah. Yeah. First, I learned it because I heard my mother saying it. Primero lo aprendí porque escuché a mi madre hablando así. And then you learn from your Y parents. pues aprendes de tus So then I padres. started thinking like that Y too. pues yo empecé a pensar así también. Yeah. That's not the kind of thing you want to teach your kids, is it? Y pues eso no es lo que quieres enseñar a tus hijos, ¿verdad? Yeah, but if we're not careful, that's what we teach them. Pero si no tenemos cuidado es lo que les enseñamos. Okay. So the what do you say? The culminating point, Así que el punto que culmina yeah, is what did I do to deserve this? es ¿qué he hecho yo para merecer esto? I am the victim of the world. Yo soy víctima del mundo. Everything comes down on me. Todo me llega a mí. And what a great way to get a lot of attention. Y qué forma más maravillosa para lograr mucha atención. You know, give me some pity. Dame un poco de pena, de compadecimiento. And then when you give me some advice, Y entonces cuando me das consejos, my mantra is, sí, pero. mi mantra es sí, pero. Yeah. So every day I take out my mala, sí, pero, sí, Cada- pero, sí, pero. Cada día saco mi rosario y estoy cantando sí, pero, sí, pero, sí, pero. Okay. So this is ruminating. Eso es lo que llamamos rumiar. Okay. So when the verse we stopped with yesterday was talking about mental unhappiness Entonces, being the fuel of anger. ayer hablábamos de la infelicidad mental siendo la combustible del enojo. And this is a very good example of it Y ese es un muy buen ejemplo, because we make our mind unhappy. porque nosotros hacemos a nuestra mente infeliz. Yeah. So when my teacher, many years ago said, have a happy mind and make your mind happy. Así que cuando mi maestro hace muchos años dijo, haz que tu mente sea feliz, ten una mente feliz. And I looked at him like, what are you talking Y about? lo miré y pensé, pues, ¿de qué estás hablando? This was exactly what he was talking about. Estaba hablando exactamente de esto. Okay.
Okay. So now, where were we? Mm-mm. Okay. So that one was verse 7, the talking about the mental unhappiness. Estábamos hablando del verso 7 de la infelicidad mental. Okay. So the next verse says, therefore, I should totally destroy. Okay, sorry. Perdón, estoy buscando el texto. Verse 7. But on verse number 8. Yeah. Okay. Ok, entonces el verso número 8 de la paciencia, del capítulo de la paciencia dice, al haber visto esto, debo completamente To destroy this fuel of this enemy, privar a esta enemiga de su alimento, this enemy of anger pues la ira no tiene nada que hacer has no other function más que destruirme. than of causing me harm. Than of causing me harm. The translation is a bit more upside down. Okay. So maybe if you say the whole verse and I'll repeat the whole Oh, translation. okay. Okay. Yeah. Back to front. Okay. So this is what we just talked about. Así de esto acabamos de hablar. Okay. So developing the ability to notice we're ruminating De desarrollar la capacidad de ver cuando estamos ruminando and to press the stop button on the video. y apretar el botón de para, de alto en el video. Okay. I'm going to stop going round and around. Voy a dejar de ir en círculos Yeah, with the judge, the jury, and the trial. con el juez, el abogado, todo el juicio Yeah, and the death penalty. y la pena de muerte. Okay. 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 Then the next verse says, and so we have to have some mental clarity and a strong determination to stop the ruminating. Entonces tenemos que tener una claridad mental y una fuerte determinación para parar de ruminar. And this comes from repeatedly looking at our own experience Y esto viene de mirar nuestra propia experiencia una y otra vez and seeing how unhappy we are when we ruminate. y darnos cuenta qué tan infelices estamos cuando estamos rumiando. And because we want ourselves to be happy, Y como queremos ser felices, then let's stop doing the things that make us unhappy. entonces vamos a dejar de hacer las cosas que nos hacen infelices. Okay. Okay, then the next verse says, whatever befalls me shall not disturb my mental joy. Having been made unhappy, I shall not accomplish what I wish for, and my virtue will decline. Entonces el siguiente verso, el 9, dice, sea lo que acontezca, no dejaré turbar mi gozo, pues sin gozo no lograré lo que deseo y mis virtudes degenerarán. Okay, so this is developing fortitude Esto es desarrollar la entereza and making that strong internal determination. y hacer esta determinación interior muy fuerte, Okay, that whatever befalls me shall not disturb my mental joy. que sin importar qué es lo que me acontece, no va a perturbar mi gozo interior. So you can see it takes a lot of courage and determination to think like that, Así doesn't que it? pueden ver que necesitas mucho coraje, mucha valentía para pensar de esta forma. Yeah, because at the beginning we think, okay, whatever negative thing befalls me, it won't disturb my mental harm, but that negative thing is, stubbing my toe. Porque podemos pensar, por ejemplo, ok, no voy a permitir que ninguna negatividad me perturbe, pero yo pienso que esa negatividad sería como, por ejemplo, golpear mi pie Or a mosquito biting us. o que me muerda un mosquito. But then we
we always hold out for the big things, pero siempre dejamos a un lado las cosas grandes. like somebody at work talking behind our back. Como por ejemplo alguien en el trabajo que hable de mí a mis espaldas. Okay. But those things actually really aren't so big. Pero estas cosas tampoco en realidad son tan grandes. Yeah. Because people talk behind our back all the time. Porque las personas hablan a nuestras espaldas. Yeah. And, you know, who really cares what they say? Y sabes, ¿a quién le importa realmente qué es lo que dicen? I care. I care. A mí me importa, a mí me importa. Yeah. Because my reputation is so important. Porque mi reputación es tan importante. Everybody's got to like me. Cada quien tiene que caerles bien a todos. Nobody can dislike me. Nadie puede, no puede desagradar a nadie. Yeah. So nobody's allowed to say anything bad Así- about me behind my back. Así que nunca nadie diga nada malo de mí a mis espaldas. Right? ¿Cierto? Okay. So here we have to have this strong determination that whatever happens, we're going to keep a happy mind. Entonces tenemos que tener esta determinación muy fuerte que no importa qué sucede, nosotros vamos a mantener una mente feliz. And that these little things that happen during life, or even things that are little but we think are big, Y entonces esas pequeñas cosas que suceden durante la vida o hasta cosas que son pequeñas pero pensamos que son grandes, we're going to keep firm vamos a mantenernos firmes and maintain a happy mind. y mantener una mente feliz. Because if we don't do this, Porque si no hacemos esto, then we become so super sensitive entonces nos convertimos en hipersensibles to every tiny thing that happens around us. a cualquier cosa más pequeñita que sucede a nuestro alrededor. Okay. I live in a monastery with lots of different kind of people. Yo vivo en un monasterio con muchos diferentes tipos de personas. And you see this, some people are so sensitive. Y pueden ver esto, algunas personas son tan sensibles. Yeah. For example, I will, every day I give a talk at lunchtime, a Dharma talk that we stream. Por ejemplo, todos los días al mediodía doy una plática de Dharma que sale en transmisión en vivo. And some days I'll give the talk and then somebody will come up to me afterwards Y a veces doy la plática y después alguien se me acerca and they'll say, "You were talking to me, weren't you?" y dicen, estabas hablando de mí, ¿verdad? That fault you were pointing out, you were talking to me. Este defecto que señalabas, estabas hablándome a mí. And I have to say, I'm sorry, you're really not that important. Y tengo que decir, lo lamento, pero en verdad no eres tan importante. That everything I say happens to be about you. Que todo lo que yo digo se trata de ti. Okay. But you see what happens when we have very strong self-centeredness? Pero pueden ver qué sucede cuando estamos tan autocentrados. We perceive, we describe everything in terms of me. Percibimos y describimos todo acerca de mí, en relación a mí. Yeah. And then create a whole story about it Y entonces creamos toda una historia alrededor. and then get unhappy. Y entonces nos ponemos infelices. Yeah. This is the importance of having that strong mind that says, I'm not going to get bent out of shape. Así que esta es la importancia de tener esta mente tan fuerte que a mí no me va a sacar de quicio. Yeah. Otherwise, I tell you, every small thing will bug us. Porque si no, les voy a decir, cada pequeñísima cosa nos va a molestar. Yeah. I'm sitting and meditating in the hall, Estoy sentada meditando en la sala and someone else is clicking their mala. y alguien más está haciendo este ruido con su rosario, clic, clic. Can you imagine the nerve of this person? ¿Puedes imaginar el atrevimiento? Click, 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 click. Clic, clic. I can't concentrate because the sound of their mala
is so loud. No puedo concentrarme porque el sonido de su mala o de su rosario es tan fuerte. Of course, they're sitting on the other side of the room, but that doesn't matter. Claro que están sentados del otro extremo del cuarto, pero eso no importa. All I can concentrate on is click, click, click. Lo único en que me puedo concentrar es en el sonido de su clic, clic. Yeah. Instead of rejoicing that somebody is creating virtue by reciting mantra, Y en lugar de regocijarme de que otra persona está creando virtud porque está recitando mantras, with each click, my anger increases. con cada clic mi enojo aumenta. Yeah. And at the end of the meditation session, I've got to stand up, go over to that person and say, stop clicking your mantra, for God's sake. Y terminando la sesión de meditación, tengo que pararme e ir con esta persona y decirle, deja de hacer clic con tu mala. During one group retreat, there was a man who had a jacket, a nylon jacket. Había un retiro y había un señor con ese tipo de chamarra de nylon. Okay, so you know how nylon jackets make sound? ¿Y saben cómo hacen ese sonido, la tela esta? So he would arrive just as the session was starting. Entonces llegaba justo cuando empezaba la sesión. You know, sit down, catch his breath. Se sentaba, se ponía a respirar. Yeah. And then while everybody's meditating, he has to unzip his jacket. Y entonces cuando todo el mundo está meditando, tiene que quitarse la chamarra, abrir el cierre. So people were complaining that the sound of the zipper was keeping them from concentrating. Y las personas se quejaban de que el sonido de su cierre no los permitía concentrarse. And then not only the sound of the zipper, but the nylon, the sound of the nylon when he had to take the jacket off. Y entonces no solo el sonido del cierre, sino el sonido del nylon cuando tiene que quitarse la chamarra. Impossible to meditate. Imposible meditar. And it's all his fault. Y todo es su culpa. Okay. It has nothing to do with the fact that my mind is easily distracted. No tiene nada que ver con el hecho de que mi mente se distrae con facilidad. It has nothing to do with the fact that there are zillions of sounds, but I'm focusing on that one. No tiene nada que ver con el hecho de que hay millones de sonidos, pero yo me estoy enfocando en ese sonido. Yeah. But it has everything to do with he is so inconsiderate. Pero tiene todo que ver con lo inconsiderado que él es. I'm sure he bought that nylon jacket before he came here just to bother me. Y seguro compró esa chamarra de nylon justo antes de venir solamente para molestarme a mí. Okay. Or you're sitting there meditating, O estás ahí sentado meditando and the person sitting next to you is breathing too loud. y la persona sentada a tu lado está respirando demasiado fuerte. How can I focus on my breath when your breath is so loud? ¿Cómo puedo enfocarme en mi respiración cuando tu respiración es tan fuerte? Stop breathing so loud. Deja de respirar tan fuerte. And the other person says, but I'm just breathing normally. Y la otra persona dice, pero estoy respirando de forma normal. So you say, then stop breathing. Y dices, pues deja de respirar entonces. Because your breathing prevents me from meditating. Porque tu respiración no me deja meditar. Yeah. We even had one person who had a roommate and said, I can't sleep because my roommate breathes too loud. Teníamos una persona que tenía su compañero de cuarto y decía, yo no puedo dormir porque mi compañero de cuarto respira demasiado fuerte. And the roommate wasn't snoring or Y no estaba roncando. Okay, so do you see what I mean? That when we don't make this decision
that I'm not going to let anything destroy my mental Así que happiness, pueden ver si no tomamos la decisión de que no voy a permitir que nada perturba mi felicidad mental, then everything will disturb our mental happiness. entonces todo va a perturbar nuestra felicidad mental And we will be the most irritable person around. y vamos a ser la persona más irritable. And then we just complain because we're irritated. Y entonces nos lo pasamos quejándonos porque And estamos irritados. we complain, Nos quejamos una y otra vez. okay? People try and change the external situation to make it more comfortable for us, Las personas tratan de cambiar el exterior para que sea más cómodo para nosotros, but we still complain about that, pero seguimos quejando de esto okay? And it never ends, y nunca termina. okay? So that's why we need this determination not to let our mental joy be destroyed. Y es por eso que necesitamos la terminación de no dejar que nuestra felicidad mental sea destruida. Then the next verse, why be unhappy about something if it can be remedied? And what is the use of being unhappy about something if it cannot be remedied? Entonces el verso número 10 dice, si existe una solución, ¿por qué estar infeliz? Y si no existe solución, ¿de qué sirve estar infeliz? This verse makes a lot of sense, doesn't it? Ese verso tiene mucho sentido, ¿verdad? Yeah. If there's something we can do to change the situation, Si hay algo que puedes hacer para cambiar la situación, there's no reason to get angry about it no tiene caso molestarte, because we can do something and change it. porque podemos hacer algo, podemos cambiar algo. If there's nothing we can do about it, Y si no hay nada que podamos hacer, again, there's no reason to get angry otra vez no hay ninguna razón para que enojarnos, because there's nothing to do. porque no se puede hacer nada. And what's the use of getting angry Entonces, ¿de qué sirve enojarnos if you can't do si anything? no puedes hacer nada? It's quite reasonable, isn't it, what this verse says? Es razonable, ¿no? Lo que dice este verso. Okay. I think that some of these verses we should write on pieces of paper and put on our refrigerator door, on the bathroom mirror, Creo que debemos de escribir algunos de estos versos y ponerlos, pegarlos al refri y al espejo, yeah, on the center of your steering wheel. en el centro de tu volante. Okay. And remember this, if there's something I can do, no reason to get mad. Y recuerden esto, si hay algo que yo puedo hacer, ¿para qué me enojo? And if there's nothing to do, no reason to get mad. Y si no puedo hacer nada, ¿para qué me enojo? Yeah. So we need to remember these verses. Así que es muy importante recordar estos versos. Yeah. Okay. So this kind of thing works very well, let's say, for getting criticized. Esto funciona muy bien, por ejemplo, cuando nos critican. Okay. So somebody points out a fault of ours. Alguien señala alguno de nuestros defectos. Okay. Actually, you know what? I'm going to save this story for later. 'Cause Bueno, creo que voy a contar este cuento más adelante. I'm going to keep you in suspense. Van a estar en suspenso. You're going to have to wait to see what happens. Van a tener que esperar para saber qué sucede cuando nos Okay. critican. Okay. So then verse 11 has to do with the kind of objects that give rise to anger. El verso 11 tiene que ver con los tipos de objetos que hacen surgir el enojo. Okay. So it says, for myself and for my friends, I do not want suffering, contempt, harsh words, and unpleasant talk. But for my enemies, it is the opposite. Entonces el verso número 11 dice, para mí mismo y mis amigos no deseo ningún sufrimiento, ningún trato despreciativo, ninguna palabra dura, nada que sea desagradable de escuchar. Pero para mis enemigos es todo lo contrario. Okay. So for ourselves and the people that we're close to, that we like, Entonces para nosotros y nuestros amigos cercanos que nos caen bien,
We don't want any suffering, No queremos ningún sufrimiento, either physically or mentally. o físico ni mental. And when suffering comes, Y cuando llega el sufrimiento, we get angry. nos enojamos. Yeah. Your child took a spelling test. They're in first grade. Tu hijo en primer año toma una prueba de escribir. And the teacher had the gall to fail your child. Y la maestra tuvo el atrevimiento de reprobar a tu hijo Because, he didn't know how to spell gato correctly. porque no supo escribir gato correctamente. Yeah. Okay. So you don't want any suffering for your child or for yourself. Entonces tú no quieres ningún sufrimiento para ti o para tu hijo o para ti mismo. And anyway, if your child doesn't know how to spell cat, it's the teacher's fault. Y de todos modos, si tu hijo no sabe escribir gato, la culpa la tiene su maestra. Yeah. So if your child cannot get into a good university and have a good career because they failed their spelling test in first grade, it's the teacher's fault. Entonces, si tu hijo no puede entrar en una buena universidad y tener una buena carrera, es porque falló su examen en el primer grado y tiene la culpa la tiene la maestra. Right? Yeah. You forget that your child can also use spell check. Olvidas que también hay esta parte de la computadora que puede checar cómo escribes las palabras. Okay. So we don't want suffering, and we get angry if we have suffering. Así que no queremos sufrimiento y nos enojamos si sufrimos. And then here, the word contempt means not obtaining gain, not getting what we want. Y aquí entonces la palabra desprecio significa no lograr lo que queremos. So when we want something and we can't get it, Entonces cuando deseamos algo y no lo podemos obtener, we get angry. nos enojamos. I want a promotion, Quiero un ascenso and somebody else got it. y le dieron a otra persona. Okay, I want to date that particular person, Quiero salir con tal persona and they're dating somebody y else. están saliendo con otra persona. Yeah, I want whatever it is we want. I want a certain kind of car. Yo quiero lo que sea que yo deseo. Quiero un tipo de coche, por ejemplo, Yeah, but I can't get that kind. pero no puedo comprar ese tipo. Okay, so we get unhappy, we get disgruntled, we get angry. Así nos molestamos y nos enojamos. Okay, so then the third thing that makes us angry, La tercera cosa que nos hace enojados, although I shouldn't say that it makes us angry, the third thing that we get angry at entonces no debo decir que nos hace enojados, sino la cosa sobre la cual nos enojamos, because actually nothing outside makes us angry. porque en realidad no hay nada externo que nos hace enojar. We get angry all by ourselves. Nosotros nos enojamos solitos. Okay. So the third thing we get angry at is harsh words. Así que la tercera cosa que nos hace enojar son palabras duras o palabras dañinas. Yeah. So somebody criticizing us, Alguien nos critica, blaming nos us, culpa, accusing us. nos acusa. It doesn't matter whether what they're saying is true or not. No importa si lo que dicen es cierto o no. I don't have any faults. Yo no tengo ningún defecto. And even if I do, you're not supposed to notice them. Y aun si las tuviera, tú no debes de darte cuenta. And even if you notice them, you're supposed to forgive them. Y aun si te das cuenta, las debes de perdonar. Okay. But on the other hand, Por el otro lado, when you have faults, cuando tú tienes defectos, out of compassion for you, por gran compasión, so that you can improve yourself, para que tú puedas mejorar, I'm going to point out your faults to you. yo te voy a señalar tus faltas. Right? ¿Cierto? But I'm not criticizing you. No estoy criticando. I'm doing it because I care. Lo hago porque me importas. Yeah. Because I'm a Buddhist and I'm practicing compassion. Porque soy budista, estoy practicando la compasión. Okay, fourth thing we don't like, unpleasant talk. Okay, la cuarta cosa que no nos gusta es el habla desagradable. So somebody just talking about the most boring
stuff. Entonces, alguien que habla y habla sobre las cosas más aburridas. Yeah. You're in a car on a long trip with somebody who loves to talk about the history of golf. Entonces, estás, por ejemplo, en un viaje muy largo de carretera con alguien en tu coche que habla y le encanta la historia del golf. You know, you would much rather talk about the history of shopping Tú quisieras hablar de la historia de las compras and all the latest bargains. y todas los descuentos. Okay. But of course, maybe you're somebody that gets bored when you're in a car on a long trip with somebody who likes to talk about shopping. Pero tal vez tú podrías aburrirte en un viaje largo de coche con alguien que quiera hablar de compras. Okay. So just unpleasant talk. Así que simplemente la palabra, el habla desagradable. Yeah. Or somebody always complaining, always, O alguien que siempre se está quejando. Okay. So these four things are things to pay special attention Así to que hay que poner especial atención a estas 4 cosas. because these are four things that we easily have an unhappy mind about and then get angry about. Porque son 4 cosas que nos crean una mente infeliz y entonces surge el enojo. Okay. So suffering. Entonces sufrimiento Yeah. This can mean also getting a cold. también puede ser que te dé gripa, Okay. And then not getting what we want. no obtener lo que queremos, Okay. Harsh words palabras duras o dañinas and unpleasant sounds. y sonidos desagradables. Okay. Oh, this is also like being stuck somewhere where they're playing the kind of music that you think should not even be called music because the sound is so awful. Y también, por ejemplo, cuando estás tú en un lugar donde tocan una música que es tan horrible que crees que ni siquiera debe de llamarse música porque es tan horrible. Okay. Like when you pull up to a stoplight and there's some like 18-year-old kid in the car next to you with this deep bass that's going boom, 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 boom. Como cuando te paras en el alto y hay un chico al lado en su coche que tiene 18 años y tiene es música súper fuerte con el bajo muy, muy fuerte que va como zumbando. And your whole body's vibrating. Y tu cuerpo entero está vibrando. Yeah, but that person just thinks it's the coolest music in the world. Pero esa persona piensa que es la música más cool en el mundo. Yeah, and the light just doesn't turn green. Y el semáforo no cambia a verde. Okay. So these are things we get angry at. Son cosas que nos hacen enojar. So just pay special attention. Entonces hay que prestar mucha atención. And again, tell ourselves, I'm not going to get upset by this. Y otra vez decirnos a nosotros mismos, no me voy a dejar molestar por esto. And one way to help us prevent getting upset Y una forma de detener este enojo is to remember that the situation is impermanent. es recordar que la situación es impermanente, es transitoria. It's not going to last forever. No va a durar para siempre. Okay. So there's no sense getting mad at it Entonces no tiene sentido enojarse because it's going to disappear soon. porque pronto se va a desaparecer. Okay. So I remember many years ago when I lived in Dharamsala, Recuerdo hace muchos años, yo vivía en Dharamsala, en la India. one of my teachers was Geshe Nawandarge, Uno de mis maestros de Geshe Nawandarge was teaching us the 400 stanzas by Aryadeva. nos enseñaba las 400 danzas de Aryadeva. And the first chapter is about impermanence and death. Y el primer capítulo tiene que ver con la impermanencia y la muerte. And so I would listen to the teachings every day Entonces escuchaba las enseñanzas todo el día and then go back to my room and contemplate them in the y evening. entonces en la tarde regresaba a mi cuarto a contemplarlas. And during that time, my mind was so peaceful. Y en este tiempo mi mente estaba tan pacífica. Yeah. Because when I thought about impermanence and thought about death, it was so stupid to get
irritated and angry at small transient things. Porque cuando estaba contemplando la muerte y la impermanencia, parecía tan estúpido, tan tonto perturbarme por cosas tan pequeñas. At that time, my neighbor had a radio En ese entonces mi vecino tenía radio that she liked to play in the evening y que ponía en la noche, during the time I was studying and meditating and sleeping. a la hora que a mí me tocaba estudiar y meditar y dormirme. But remembering impermanence helped me not to get angry. Pero at that. recordando la impermanencia, a mí me ayudó a no molestarme con ella. Yeah, because I just realized, you know, that sound is not going to last forever. Porque pensé, bueno, ese sonido no va a durar para siempre. Anyway, when I die, I don't want to be thinking about that. Y de todas formas, cuando me muera, no quiero estar pensando en eso. So if I don't want to be getting angry at that when I die, I see. let's not get angry at it right now either. Así que si no quiero estar enojada por eso cuando me muera, pues mejor no me enojo tampoco ahorita. Okay. And then the last line of the verse is really good, huh? Y luego la última línea del verso está muy bueno. Okay, so for myself and my friends, I don't want suffering, Para mí. contempt, harsh words, unpleasant talk, but for my enemies, it is the opposite. Entonces, para mis amigos, no quiero todas esas cosas desagradables, pero para mis enemigos, todo lo contrario. Yeah. So why those things, I think those things are inherently negative in relationship to me and should be stopped. Entonces, aunque yo piense que estas cosas son desagradables inherentemente, For my hacia mí. enemies, they can have them. pero para mis enemigos, entonces que los tengan. Yeah. In fact, my enemies can go to hell for all I care. Es más, que se vayan al infierno mis enemigos, a mí no me importa. I mean, I know on Christmas cards, I always write, may everybody be happy. Yo sé que en mis tarjetas navideñas escribo que sean todos felices, But that only pertains to the people who are nice to me. pero eso solo tiene que ver con las personas que son agradables. Yeah, the rest of them go to hell, Los demás que se vayan al infierno, right? ¿sí o no? We're among friends. We don't have to pretend to be goody-goodies. Aquí estamos entre amigos, no tenemos que fingir ser muy buenas personas. Yeah. So this is this is what happens when our mind is, you know, not balanced, when we have a lot of attachment and anger. Eso es lo que sucede cuando nuestra mente no, cuando tenemos mucho enojo y mucho apego. Okay. Yeah. We kind of become, this is a horrible analogy, but it fits. You know, when the trains arrived at the gate of Auschwitz, there were guards who said, you go this way to the gas chamber and you go this way to the labor camp. Mira, puede ser una analogía muy fuerte, pero por ejemplo, cuando llegaban los trenes a los campos de concentración de Auschwitz y estaban los guardias alemanes y decían, mira, tú vas a este campo y tú te vas a ese campo. Yeah. So they decided who died and who lived. Ellos decidían quién se va a morir y quién va a vivir. So we have a little bit of that inside of ourselves, don't we? Y tenemos un poco de esto dentro de nosotros mismos. Yeah. You're nice to me. You can have happiness. Tú me tratas bien, tú puedes ser feliz. Yeah. You talk about me behind my back. You can go to hell. Tú hablas de mí a mis espaldas, tú te puedes ir al infierno. And our self-centered thought thinks that it has the right to determine everybody else's fate. Y el pensamiento autocentrado cree que tiene el derecho de determinar el destino de todos los demás. Correcto? ¿Correcto? Correcto. So we have some inner work to do, don't we? Así que tenemos algún trabajo interior que necesitamos hacer, Yeah, ¿cierto? to purify our mind. Para purificar nuestra mente. Yeah. But in the meantime, we also have to learn to laugh at how stupid our mind is sometimes. Pero mientras tanto tenemos que aprender también a reírnos de lo tonto que es nuestra mente a veces. Okay. Okay, next verse.
The causes of happiness occasionally occur, whereas the causes for suffering are very many. Without suffering, there is no definite emergence, no renunciation. Therefore, mind, you should stand firm. Ok, 12. dice el verso número 12, dice, las causas de la dicha surgen a veces, pero las causas de sufrimiento son muy numerosas. Sin sufrimiento no hay renuncia. Reflexiona pues firmemente en ello tu mente. Bueno, aquí dice espíritu, pero mente. Okay. So in the previous verse, we noted that one of the things that we get mad about is when we don't get our way and when undesirable things happen to us. En el verso anterior vimos que una de las cosas que nos hacen enojar es cuando nos suceden cosas desagradables. And so this is talking about specifically how to work with our anger at when there is undesired, when the undesirable occurs. Y entonces eso habla más específicamente sobre cómo manejar el enojo cuando surge lo que no deseamos. Okay. So it says the causes of happiness occasionally come. Así que dice que las causas de la felicidad surgen a veces, But the causes for suffering are many. pero las causas del sufrimiento son numerosas. Okay. Now, this isn't referring just to external Y things, eso no se refiere solamente a cosas externas, but it's also referring to our karma as the cause of our happiness. pero And también se suffering. refiere a nuestro karma como la causa de nuestro sufrimiento. So we have some virtuous karma that creates the happiness, the experiences of happiness. Tenemos karma virtuoso que crea la experiencia de felicidad. And we have negative karma that ripens into the experience of unhappiness. Y tenemos karma negativo que madura como experiencias de infelicidad. Okay. So we always tend to be so surprised when we experience suffering. Entonces siempre tendemos a sorprendernos cuando experimentamos el sufrimiento. Yeah. Because we always say, what did I do to deserve Y this? siempre decimos o pensamos, ¿qué hice para merecer esto? Well, the answer is we created the negative karma, Pues la respuesta es, nosotros hemos creado el karma negativo, but we don't want to hear that answer. pero no queremos escuchar esta respuesta. We want to think of ourselves as an innocent victim Queremos vernos como víctimas inocentes of the world's injustice. de la injusticia que hay en el mundo. Yeah. Forget the fact that our suffering doesn't even compare to the suffering of people in Syria right now. Olviden el hecho de que nuestro sufrimiento ni siquiera se compara con el sufrimiento, por ejemplo, de las personas en Siria ahorita mismo. Yeah. But we make such a big deal out of our own suffering. Pero hacemos una gran cosa de nuestro sufrimiento. But it's a result of our own negative karma. Pero es resultado de nuestro propio karma negativo. Some years ago, I was telling a Dharma friend about a problem I had. Hace algunos años le platicaba a un amigo de Dharma sobre un problema que yo tenía. Yeah. And this is a real Dharma friend because he didn't side with me against the other people. Y es un verdadero amigo dármico porque no tomó mi lado en contra de las otras personas, But he responded with a Dharma sino que answer. respondió con una respuesta del Dharma. So we're talking on the phone Estamos hablando por teléfono and I'm saying, oh, this happened and then they did this and then this happened, then y happened. le dije, bueno, sucedió esto, sucedió aquello, luego hicieron esto. And my friend said, what do you expect? You're in samsara. Y mi amigo me dijo, pues, ¿qué esperas? Estás en el samsara. And it was like somebody threw cold water in my face. Y es como si hubieran tirado agua fría en mi cara. Yeah. And I stopped and I said, he's absolutely right. Y me detuve y pensé, sí, está absolutamente en lo correcto. Yeah. As long En el samsara bajo la influencia de la ignorancia, under the influence of my own negative karma that I myself created, bajo la influencia de mi propio karma negativo que yo mismo he creado, why am I so surprised when things that I don't like happen? entonces ¿por qué me sorprendo tanto cuando cosas que no deseo suceden?
It's completely natural. Es completamente natural que sucedan. Yeah. Especially when we get criticized. Especialmente cuando nos critican. Yeah. I don't know about you, but I'm always so surprised when people criticize me. No sé ustedes, pero la verdad siempre me sorprendo mucho cuando me critican. Yeah, because I always mean so well. Porque siempre tengo tan buenas intenciones. And I always try to help people. Siempre trato de ayudar. And I'm a really good person. Soy una muy buena persona. So I don't know why these people are criticizing me. Entonces yo no sé por qué me critican. Yeah, it's really quite peculiar. De veras es muy extraño. Yeah. But then when I think about it Pero cuando lo analizo and I look more closely, y miro más de cerca, every day I criticize at least one person, todos los días yo critico al menos una persona, maybe 2 or 3. tal vez 2 o 3. Yeah. Maybe on bad days, 10 or 20. Tal vez en un día muy malo, 10 o 20. And it's every day that I'm critical of somebody, Y bueno, todos los días critico a alguien, but I don't get criticized every day. pero no me critican a mí todos los días. Yeah. Are you anything like that? ¿Les pasa esto? Yeah. Do you get criticized every day? ¿Los critican todos los días? Yeah. Or do you criticize people every day? ¿O ustedes critican todos los días? Okay. So, when you think that karma is, that our experiences are the result of karma, Entonces, si uno contempla que nuestras experiencias son el resultado del karma, the fact that we don't get criticized every day, but we criticize others every day, el hecho de que no nos critican todos los días, pero nosotros sí criticamos todos los días, is really unfair. es en realidad injusto. Yeah. And we're getting off easy Y nos estamos saliendo ligeros, considering how much negativity we've created. considerando cuánta negatividad hemos creado. Okay. So when somebody criticizes us, really, we shouldn't be so surprised. Entonces, cuando alguien nos critica, en verdad no debemos de sorprendernos. Yeah. All we have to do is look at our own mind. Solo tenemos que mirar a nuestra propia mente. Hmm? Correcto. Correcto. Okay. So it's saying also without suffering, yeah, then we will never generate renunciation. Y entonces el verso también dice que sin sufrimiento no vamos a generar la renuncia. Okay. So when we study the 3 principal aspects of the path, Cuando estudiamos los 3 principales aspectos del camino, yeah, there's a prayer by that name by Jason Kappa. hay una oración de este nombre del Amazon Kappa. Yeah, what's the first one? ¿Cuál es el primero de los 3? There's 3 principal aspects 3 of the path. aspectos principales del camino. ¿Cuáles son? Renunciation is the first Renuncia es la one, primera, bodhicitta, bodhicitta la segunda, and then correct y la view. visión correcta es la Okay. tercera. So the first one of renunciation Así que el primero de la renuncia means that we renounce samsaric suffering. significa que renunciamos al sufrimiento del samsara. So without experiencing the suffering of samsara, Entonces, sin haber experimentado los sufrimientos del samsara, it's difficult to have strong renunciation. es difícil tener una fuerte renuncia. And this renunciation is important Y esta renuncia es importante because that's what pushes us to practice the Dharma
es lo que nos empuja a practicar el Dharma and attain liberation and full y, awakening. y lograr la liberación y el despertar completo. So one benefit of suffering Entonces, un beneficio del sufrimiento is that it helps us generate renunciation. es que nos ayuda a generar la renuncia. Okay. Then the second verse, next verse, verse 13, says, if the followers of Durga and the people of Kanata endure the feelings of burns, cuts, and the like meaninglessly, then for the sake of liberation, why have I no courage? Bueno, el verso número 13 dice, si ascetas y habitantes de Karnapa soportan las sensaciones de quemaduras, heridas y demás sin razón, ¿por qué por la causa de la liberación carecería de valentía? Okay, so the followers of Durga and the people of Karnata are non-Buddhists Estamos hablando de personas no budistas who often do very strange practices, thinking that those practices lead to liberation. que a veces hacen prácticas muy extrañas que piensan que esas prácticas llevan a la liberación. So sometimes they do a lot of ascetic practices, A veces hacen muchas prácticas ascetas, not eating for many days, no comen por muchos días, standing on one foot for many se days, paran sobre un solo pie por muchos días, walking on fire, caminan sobre las brasas, yeah, acting like animals. actúan como animales. Yeah. So if people like this, Y si ese tipo de personas endure because they think they mistakenly think they're going to attain liberation by doing these actions. soportan esas dificultades porque erróneamente piensan que van a lograr una liberación al hacer estas prácticas, Even though what they're doing is meaningless, aunque lo que están haciendo no tiene ningún sentido, okay, they still have so much fortitude to endure the pain of cuts and burns and heat and cold. aún tienen tanta fortaleza o tanta entereza para soportar las cortadas, las heridas, el frío, el calor. Yeah. So you would think, if enduring those things brought something good, there would be some reason for enduring them and having fortitude. Entonces podías pensar que si estas prácticas tan extremas trajeran algo positivo, pues tendría algún sentido soportar este sufrimiento. But they have strong fortitude and it's totally wasted. Pero entonces serían personas con una muy fuerte entereza, pero está completamente desperdiciado. So then looking at them, Entonces mirándolos a ellos, when I have the ability to practice the path to awakening, cuando yo tengo la capacidad para practicar el camino hacia la iluminación, hacia el despertar, that is an unmistaken path que es un camino sin error, that will definitely lead to liberation. que definitivamente me llevará a la liberación. Why have I no courage to endure unpleasant things? Entonces, ¿por qué no tengo ninguna valentía para soportar cosas difíciles? Yeah. So what I really like about Shantideva's teaching is he talks to himself in this way. Entonces, lo que me gusta mucho de la enseñanza de Shantideva es que él está hablando consigo mismo de esta manera And presents very good reasons to himself. y presenta razones muy buenas a sí mismo. Yeah. So here it's like, it's true. Why do I lack courage? Y es cierto, entonces me pregunto, ¿por qué carezco de valentía? Yeah. Because if I endure even a little bit of hardship, it's going to have a wonderful result. Porque se supone si yo aguanto un poquito de dificultad, podría tener un resultado maravilloso. But whenever there's a little bit of discomfort Pero cuando hay cualquier incomodidad or inconvenience, o algo inconveniente, I just become like a little kid. me vuelvo como un niño chiquito. Mm-hmm. The Dharma Center is having teachings, El Centro de Dharma tiene enseñanzas,
But I have to drive a half an hour to get to the Dharma Center. Pero tengo que manejar media hora para llegar. Can you imagine the suffering that I experience driving a half an hour to the Dharma Center? ¿Pueden imaginar el sufrimiento al tener que manejar media hora al centro de Dharma? Yeah. So I just can't go. Entonces, pues no puedo ir. Too much suffering. Demasiado sufrimiento. Of course, I drive 45 minutes to go to work. Claro que manejo 45 minutos para ir al trabajo, But they pay me money, pero ellos me pagan. so I'll undergo the hardship Así que para esto sí puedo soportar las dificultades, because that gives me the happiness of this life. porque eso me da la felicidad de esto. But the happiness of future lives and liberation Dharma's talking about, Pero la felicidad de vidas futuras, esa liberación de la cual habla el Dharma, pues quién sabe. I say I believe in it, but I don't really live like I do. Pues sí, digo que lo creo, pero no realmente vivo como si lo creyera. Okay. Doing a daily meditation practice, Haciendo una práctica de meditación diaria okay, means I have to get up a half an hour early every morning, significa que tengo que levantarme media hora antes cada mañana, which means I can't stay on the phone and gossip for an extra half an hour the night before. que significa que no puedo estar en el teléfono en el chisme por media hora más a la noche anterior. And I can't exercise my thumbs for a half an hour. No puedo ejercitar mis dedos pulgar por media hora And I can't space out watching a movie on the computer. y no puedo aplatanarme viendo una película en la compu. Yeah. And the suffering of getting up Y el a half an hour early sufrimiento de levantarme una media hora más temprano is just too great. es demasiado. Yeah. I need my beauty sleep. Necesito mi sueño de belleza. Yeah. So I sleep in Así que duermo hasta tarde because I've got to be alert to go to work so I can make money. muy despierto para ir a trabajar, para hacer dinero. Okay. Okay, so why do I have no courage? Así que, ¿por qué no tengo valentía? Yeah. We always imagine ourselves, we want to be great yogis. Siempre nos imaginamos como grandes yogis, queremos ser And grandes we yogis. have all these fantasies, I'm going to find a cave Y tenemos esas fantasías, voy a encontrar una cueva, and be like Milarepa voy a ser como Milarepa, and meditate day and night voy a meditar día y noche and actualize the great bliss realizing y emptiness voy a lograr el gran gozo que conoce la vacuidad, and attain full awakening Y voy in a- that very life. lograr el despertar total en esta misma vida. Yeah, I just have to find the right cave. Solo tengo que encontrar la cueva apropiada, Because it's got to have a soft bed. porque tiene que tener una cama suave. Yeah. And people have got to deliver food to my cave every day Y las personas tienen que entregarme la comida todos los días, because I need fresh vegetables. porque necesito mis verduras frescas. Okay. The cave's got to be heated in the winter, La cueva tiene que tener calefacción en el invierno, aircon in the summer. aire acondicionado en el verano, Okay. Yeah. Have running water. y tiene que tener agua potable Okay. And a computer so I can stay in touch with the world during my break times. y una computadora para estar en contacto con el mundo en mis descansos. Yeah. But I'm going to be a great yogi. Pero yo voy a ser gran yogi. Okay. Oh, and the cave has to have the kind of cookies I like too. Y la cueva tiene que tener mis galletas favoritas Yeah. también. It can't have the kind of cookies I don't like No puede tener las galletas que no me gustan, because I have to meditate on the wisdom of bliss and emptiness. porque yo So tengo, I need the bliss from eating the cookies that I like.
Yo tengo que meditar en el gran gozo de la vacuidad y entonces para tener el gran gozo necesito tener las galletas que a mí me gustan. Okay, so we lack courage, don't we? Entonces es verdad que nos falta valentía. Okay, so we're trying to, learn to laugh at ourselves and develop the courage that can, endure these kinds of things. Entonces estamos tratando de reírnos de nosotros mismos, pero a la vez desarrollar esta valentía para poder soportar ese tipo de dificultades. So the next verse says, there is nothing whatsoever that is not made easier through acquaintance. So through becoming acquainted with small harms, I will become patient with great harms. Entonces el verso número 14 dice, no existe nada que no se vuelva más fácil con la costumbre. Entonces, habituándose con las pequeñas contrariedades, hay que aprender a soportar las grandes. Okay, so this is another famous verse. Es otro verso muy famoso. Yeah, the one that we talked about before, about if there's something you can do about it, do it. And if something you can't, then also don't get angry. That's one famous verse. This is another El one. verso anterior que decía que si puedes hacer algo al respecto, para qué enojarte, y si no puedes hacer nada, para qué enojarte. Eso es un verso muy importante, muy famoso, muy conocido, y este número 14 también es muy conocido. Okay, so what it's saying is, we have to get used to experiencing discomfort. And the more we get used to it, the easier it's going to be. Y entonces lo que está diciendo este verso es que tenemos que ir acostumbrándonos a soportar los disgustos, las incomodidades. Y conforme nos vayamos acostumbrando, pues mejor, más fácil nos va a ser. And so the more we can get used to small things, then we'll be able to increase gradually and be able to bear bigger and bigger sufferings. Entonces, mientras podamos ir experimentando, soportando las cosas pequeñas, pues poco a poco vamos habituándonos y podremos luego soportar las cosas más grandes. Okay, so I use this one a lot to help me. Así, yo uso este verso mucho para ayudarme. Yeah, because sometimes, we do things and we're attempting to be of benefit to others, Porque a veces hacemos cosas intentando ser de beneficio a los demás and they don't appreciate, y no aprecian and they make our life very uncomfortable. y nos hacen muy incómodos. Or sometimes to be of benefit to others, O a veces para ser de beneficio a los demás. we have to undergo suffering ourselves. Tenemos que soportar sufrimiento nosotros mismos. Okay, and so, remembering that it gets easier as you become familiar with it. Y entonces recordando que se va haciendo más fácil conforme te vayas familiarizando, Yeah, gives you some courage to, not give up. te da la valentía para no rendirte. Although I must say Aunque debo de decir that flying on airplanes does not get easier que volar en un avión no se me hace más fácil. because they keep making the seats smaller and smaller. Porque cada vez hacen los asientos más pequeños. And the people you sit next to keep getting fatter and fatter. Y las personas que se asientan a tu lado se vuelven más gordos y más gordos. But you got to start somewhere enduring suffering Pero en algún momento tienes que empezar a practicar soportar el to sufrimiento develop fortitude. para desarrollar la entereza. So that's how I start. Y así es como yo empiezo. Okay. But then I sometimes think of what the Buddhas and Bodhisattvas have had to go through to help me. Pero entonces a veces pienso en lo que han hecho los budas y los bodhisattvas para poder ayudarme a mí. And what my teachers have had to go through to help me. Y lo que han tenido que soportar mis maestros para ayudarme a mí. And then I realized, actually, my suffering is not so great. Y entonces me doy cuenta que en realidad mi sufrimiento no es tan grave. And that if I really aspire to be a bodhisattva, like si- my teachers, Y si realmente aspiro a ser bodhisattva como mis maestros, then I better get used to this entonces mejor me acostumbro. because it's not going to get better Porque no va a ser más fácil if I look at what they have to endure to help me. si yo miro lo que ellos tienen que soportar para ayudarme a mí. Okay. Then, okay.
So the next verse, who has not seen this to be so with meaningless sufferings, such as the feelings of harms from snakes, insects, hunger and thirst, and of rashes? Ok, entonces el verso número 15 dice, ¿quién no ha visto que es tal el caso con pequeños enojos provocados por serpientes o insectos, sensaciones de hambre, sed o la urticaria y demás pequeñas miserias? Okay, so here it's saying, if you can get used to these small sufferings, such as harms from snakes, insects, hunger, thirst, and rashes, you can get used to those with time, Entonces aquí dice que si puedes irte acostumbrando y soportando esas pequeñas molestias como de insectos o hambre, sed, comezón, etcétera, Yeah, que con el tiempo te puedes ir acostumbrando. Yeah, so we can see we get used to those with time. Podemos ver que con el tiempo nos vamos acostumbrando. But then our mind goes, no, I don't. Pero la mente dice, no, no es cierto. Getting used to the feelings from insects. I hate mosquito bites. Acostumbrarme a piquetes de mosco, no, yo odio los piquetes de mosco. Okay. So some of the things that he's saying are small things we think are big. Entonces las cosas que él está mencionando como cosas menores, Yeah, nosotros pensamos que son muy grandes. Because I think somehow in modern society we have so many creature comforts that we've never had to really experience much suffering. Porque creo que nuestra sociedad moderna ahora estamos tan acostumbrados a las comodidades que realmente no hemos tenido que experimentar muchos sufrimientos. Yeah. Whereas sometimes if we look at what our parents or grandparents had to go through, Pero si miramos lo que tenían que soportar nuestros padres o nuestros abuelos, por ejemplo, it was a lot harder for them. la vida fue mucho más dura para ellos. Yeah. It was hot and there was no aircon. Hacía calor y no había aire acondicionado. Yeah. It was cold and there was no heat. Hacía frío y no había calefacción. Okay. So sometimes we've gotten spoiled. Y pues estamos un poco consentidos. Yeah. I see this sometimes with Dharma in the West. A veces lo veo con el Dharma en el occidente. Yeah. Because when I first met the Dharma, Porque cuando yo conocí el Dharma, there weren't any centers that spoke, where there was English-speaking teachings. no había centros donde había maestros que hablaban inglés. And I didn't know any Asian languages. Y no conocía ninguna lengua asiática. So I had to go halfway around the world Entonces tenía que ir yo al otro lado del mundo and live in Nepal where they don't have flush toilets y vivir en Nepal, donde no jalaban los baños and where there wasn't drinking y water. no había agua potable. Yeah. And where you should have seen the toilets we had at Y Copan. tienen que ver los excusados que teníamos en Copán. Yeah. It was a dug-out pit in the ground. Era una fosa en la tierra, The walls were bamboo mats, con las paredes eran como tapetes de bambú and there were 2 planks across the pit. y había 2 maderas, 2 tablas. So in the dark, you had to be careful where you were walking. Y en la oscuridad tenías que tener mucho cuidado donde pisabas. Yeah. There was no running water. The water had to be carried up the hill from a spring that was lower. No había agua, tenían que subir el agua en cubetas desde un arroyo que estaba más abajo. Yeah. Then there was problems of getting malaria, Habría problemas de paludismo, getting de hepatitis, hepatitis, and diarrhea. diarrea. Yeah. With those fantastic toilets. Y con esos fantásticos excusados. And then you had visa problems. Tenías problemas con visas, Yeah. You had food problems. problemas con comida. Yeah. And yet, we all went there and went through whatever we had to go through to hear the teachings. Sin embargo, nos íbamos hasta allá y soportábamos lo que se tenía que soportar para poder recibir las enseñanzas. In those days, the teachings were given in a tent.
Y entonces en como una tienda, bajo una carpa, daban las enseñanzas. Yeah. So again, it was just bamboo mats as the walls of the tent. Entonces, como tapetes de bambú, como paredes de las carpas. The floor was dirt covered by bamboo El mats. piso era tierra tapada con esos tapetes. And guess who lived in the bamboo mats? Y adivina quién vivía en esos tapetes de bambú. Fleas. Pulgas. So you're sitting there listening to Dharma teachings, Entonces estás ahí sentado escuchando tu enseñanza del Dharma, trying to rejoice that all the fleas are getting good imprints on their mind stream. tratando de regocijarte de que todas las pulgas están recibiendo impresiones positivas en sus continuos mentales. Meanwhile, Y mientras te rascabas por todas partes. and then when Lama Zopa, Zopa Rinpoche would give us precepts. Y luego cuando Lama Zopa Rinpoche nos daba preceptos, Okay, so you're supposed to kneel when you recite the precepts. se supone que te tienes que arrodillar cuando estás recitando la oración de So the preceptos. position for kneeling is not very Y la comfortable. posición para arrodillarte no es nada cómodo. In fact, it's very uncomfortable. Es más, es muy incómodo. So Rinpoche would tell us to kneel, Entonces Rinpoche nos decía de arrodillarnos. and then he would give us the motivation for Entonces nos taking the daba precepts. la motivación para tomar los preceptos. And for any of you who know Rinpoche, Y si algunos de ustedes conocen a Lama Zopa Rinpoche, his motivations are not short. sus motivaciones no son cortas. So you are sitting there kneeling for Entonces, 1 hour, estás ahí arrodillado durante 1 hora. for the benefit of sentient beings. I'm going to take these precepts, please, Rinpoche, for my benefit. Entonces, por el beneficio de todos los seres, voy a tomar estos preceptos, pero por favor, Rinpoche, para mi propio beneficio, danos los preceptos, Because my knees are killing que me. mis rodillas me están matando. Okay. So we just did it. Y pues lo hacíamos. Yeah. But I find now people coming to the Abbey, people coming to Dharma centers, Pero veo ahora que las personas que llegan a la abadía o llegan a los centros del Dharma, sometimes they think that it should be a resort. a veces piensan que debe ser como un resort, Yeah. And they should get waited on hand and foot. que debe haber meseros, que los atiendan. And I need this and I want that. Necesito esto, quiero aquello. Yeah. But I really found, that having to undergo some hardship for the Dharma was really worthwhile. Pero yo me he dado cuenta que soportar cierta dificultad para el Dharma realmente valía mucho la pena. Yeah, made you appreciate the teachings. Te hace apreciar las enseñanzas. Yeah. And of course, the suffering I went through was nothing due to the suffering Lama and Rinpoche went Y through claro que el sufrimiento que yo tuve que soportar, nada tiene que ver con el sufrimiento que soportaban Lama Yeshe y Lama Zopa Rinpoche to escape from Tibet and come into Nepal. para poder escaparse del Tíbet, para llegar a Nepal. Yeah. Okay. So I think there's time for a few questions. Creo que podemos hacer algunas preguntas. You're going to say, I have to go to the bathroom. When are you going to stop? This is my suffering for the Dharma. Pueden preguntarme, ¿cuándo puedo ir al baño? Any questions? ¿Alguna pregunta? Yeah. Por todo lo que se ha platicado, la pregunta es si el enojo, creo que es algo aprendido en la cultura, o es parte de esta naturaleza humana. Is anger something that we've learned culturally, or is it part of human nature? There's two aspects to anger. Hay dos aspectos al enojo. One is called innate anger, Uno se llama enojo innato and one is called acquired y anger. otro es el enojo adquirido. The innate anger is the anger that has come with us from previous El lives. enojo innato es el enojo que ha venido con nosotros desde vidas anteriores. Yeah. So it's very deeply rooted, but it can be eliminated. Entonces está muy fuertemente arraigado, pero puede ser eliminado.
But then the acquired anger is anger that we learn in this Y life. luego el enojo adquirido es lo que aprendemos en esta vida. Yeah. So sometimes we learn to dislike certain groups of people. Aquí, así que, por ejemplo, a veces aprendemos a tener desagrado hacia ciertos grupos de personas. Okay. We learn to dislike certain kinds of behavior. Aprendemos a que nos desguste cierto tipo de comportamiento. Okay. So you can see, if you look at this situation in the Middle East, Así que si miran la situación en el Medio Oriente, por ejemplo, yeah, the hatred of different religious factions against each other, el odio de diferentes grupos, grupos religiosos, unos en contra de otros, that's all acquired anger todo eso es un enojo adquirido, because the babies didn't come out of the womb saying, I hate people from this sect or that sect. porque los bebés no nacen de la matriz materna diciendo yo odio ese tipo de grupo o ese tipo de grupo. Yeah, that was learned. Eso fue aprendido. Yeah, again, the wrong thing to teach your kids. Otra vez una cosa muy errónea para enseñar a tus Yeah. hijos. But the kids were able to learn that kind of anger and prejudice Pero los niños fueron capaces de aprender ese tipo de enojo, ese tipo de prejuicio, because they had the innate anger in their mind stream. porque traían el enojo innato en su continuo mental. Yeah. Okay. Anything else? ¿Algo más? Okay. Then we will take a break, Vamos a tomar un descanso. and Venerable Sopa will lead you in a meditation. En media hora va a haber una meditación dirigida por Venerable Sopa, So you have to endure the difficulty of así meditating que tendrán que soportar la dificultad de la meditación because it'll be good for you. porque les va a hacer muy bien. Yeah, and it'll really help you understand the teachings if you meditate on them Y afterwards. les ayuda mucho a entender las enseñanzas si meditan sobre ellas después de escucharlas. Okay. Good. Do you have some dedication verses you recite in Spanish? Algunos versos de dedicación que recitamos en español, Okay. que a través de estas acciones virtuosas puede llegar a ser un Buda para el beneficio de todos los seres. Okay. Bueno, muchas gracias.